was get ab fans. Seit Verein weiter außergewöhnlich geschickt aus unserer Gegend. Mein 27-jähriger Mann, ein 27-jährige Frau, hat mich mit meinem besten Freund, einem 26-jährigen betrogen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle, oder wie ich das alles verarbeiten soll. Ich habe diesen Account ursprünglich erstellt, zu sieben, ob jemand anders etwas auch nur anhand unliches durchgemacht hat, und leider ist das nicht so. Ich entschuldige mich in voraus für die Diocese Posts. Ich muss das alles einfach loswerden, weil ich dachte, ich würde verrückt werden. Ich habe meine Frau, wir nennen sie Sue, im College kennengelernt. Wir waren beide 18 als wir uns auf Anhieb verstanden und uns lothos ich dich gesagt haben. Innerhalb weniger Wochen nach Verabredung hat sie mir irgendwie den Hof gemacht, aber ich war verdammt froh darüber. Wir haben unsere tiefsten Unsicherheiten und der Geheimnis miteinander geteilt. Wir weiter starben ihrem letzten Kollegen. Ich war der ganz Torte für sie da weiter hat. Bocci speak Heldras Brandskunde AOS Krankenhaus.com. Verbracht ich nacht im Krankenhaus damit sie nicht allein war. Wir haben es überstanden. Ein Zeitpunkt hat unsere Bindung gestärkt. Sie sagen mir, sie was nicht, was sie Gettenheit. Wenn ich nicht für sie da gewesen war, sie nannt mich ihren Sillenverwandten. Ich wusste, dass ich dieses Mädchen erten würde, und tatsächlich. Ich etwa so ein Jahr nach unserem Abschluss einen Erzantrag zu diesem Zeitpunkt heit es für mich nicht besser laufen können. Ich errettet das Mädchen meiner Traum hat, gleich nach dem Abschluss einen gut bezahlten Job, unter uns beiden Familien lebten uns mein bester Freund wir nennen in Dave und ich hatten was ich nur als brüderlich bindungsam aussuchen beschrieben kann oder so. Ich dachte, wir kannten uns seit der dritten Klasse und war der Bruder, denn ich nie hat, war auch verheiratet und zog mit seiner Frau, weil sie einen lukrativen Job bei einer großen Anwaltskanzlei ergattert hat. Wir etwa einem Jahr starb seine Frau bei einem Autounfall und das brach in Uzog Danex Zurich, in unserer Heimatstadt, aber war nie wieder durchselt. Ich versucht für in da zu sein, aber wollt mit niemandem, atvs, anfangen, niemand verstand, den Schmerz, den durchmacht, also fragt, ich mein Frau, obc, konnt mit, dass sie einen geliebten Menschen verloren hat, dass Dave sich wirklich besser in jemanden hineinversetzen kann, der etwas Unliches durchgemacht hat. Ja ich weiß jetzt, dass das ein großer Fehler war. Wir starteten im Besuch ABC verbracht stundenlang bei ihm, auch ohne mich da zu sein. Sie machten zusammen Wanderungen schauten Film unterladen mich nicht einigen Mittagessen als den die Paare heutzutage unoffensichtlich war das viel mehr Interaction, als ich für sie beabsichtigt hat, und es war mehr unangenehm aber Dave Jingies viel besser. Es ist wichtig, Zusagni mochten bever das als passierte das Lied daran das Suin immer für ein Arschloch hielt bever seine Frau errettet. Dave hofft von einer Besiehung zernaxen und selbst nachdem mit seiner verstorbenen Frau zusammenkommen betrog sie ständig. Infolgedessen zu Kant in besonders nicht ausstehen fragt sich immer wie ich mit jemandem mit Sanedriger moral befreundet sein kennt. Dies Verachtung für Dave matcht mich auch blind für das was kommen wird. Wie ich awente werden zu unter Dave unser trennlich bis zu dem Punkt, zu dem Dingen die ich für uns als Paar
Geplant hat, Ayuden begann sie, Merkmail Daisen and den Tag Zulagan was ich hut als klassisches Fremdgeverhalten kenständig am Telefon würde immer distanzierter, wenig bis gar keine, intimate unterkommen sehr spät, Notchaus, Zudis, Zeitpunkt war das als zu vergstig, und eines Tags schrieb, sie eines ms und ich, fragt, mit wem sie sprach sie seg dies, sei ein ihrer Freundinnen, onda sich fragt, was sie sagten, würde sie sehr gereist, und nannt, mich besit, als ich mit Dave darüber sprach, wie unenginen mir ihr Freundschaft sei ihr Versakat, mir das nix los sei unterbeschuldigt, mich sogar, im unter meiner eigenen Frau, nicht zu vertrauenig würde manipuliert, das ging so weiter, bei so eins. Tags wieder, ausging sie seg die C-Word obers Wochenend, zu ihren Schwestern fahren, while sie etwas freirem für mich brucht, while ich sie, mit meinen Entschuldigungen, in den Wahnsinn trieb ich, war immer noch, sehr misstrauisch, unterrief. Ihr Schwester an zu bestätigen, dass sie tatsächlich, sus Besack, wat sie bestätigt, aber su war noch, nicht angekommen wohlgemerkt. Sie war gegen 18 Uhr losgefahren, unter das Haus ihrer Schwester, ist ungefähr 4 Stunden von uns, wannet entfernt ist war jetzt 22 Uhr in meinem Hinterkopf, sagt mir, ich soll zum Haus meines Freunds gehen, also tat, ich das Auto meiner Frau parkt ein paar Meter vom Haus meines Freunds entfernt. Zu diesem Zeitpunkt war mir sein Enkel was los war, und ich gib's nur ungern zu, aber ich wein bitterlich, nötig innigen Minuten, beschloss ich, einen Sogen, under nachzusehen, ob das, wirklich, passiert. Ich ging durch die Hinterte, wonder ich wusste, dass sie offen war. Ich schlick mich ließ hinein, unerkannt meine Frau stonnen, ich zitterte, als ich die Terseins, Schlafzimmers, weiß ich, kannt, ich durch den Bach, meine Frau, auf seinem Nacktisch, liegen sie, dieses Bildwort ich, nie aus dem Kopf bekommen, ich wien buchstablich, ich das, hier, aufschreib, ich stas dir, weit auf, under beid erstarten. Understarten mich, and ich must mein ganz Kraft aufbringen, Dave nicht Krankenhaus ruf, super. Ich ging einfach weg on de Stieg in mein Auto. Ich konnt sie herumrennen, hun under mein, Frau fing an, mich an sich fring. Ich soll, aufran, under sie kein, is aquilaren. Ich wollt sie nicht an sie, ich weiß nicht, was ich heit, is get. Also bin ich einfach weggefahren under habe die ganz Fahrt noch. Hausgewint under sie haben mich beid mit Anrufern zugespammt, ich war bei einem meiner College-Freund, bin seit ungefähr hier einer Woche dort, ich kann nicht essen, ich kann nicht under mehrfalt Nietzsches ander sein, ich habe mein Arbeit darüber informiert, was los ist under sie waren so nett. Mir frei zu geben, ich habe Anrufern Dave undersu, beiden Familien bekommen, ich habe meine Familie gesagt. Das is mir gut geht und ich bald zurück sein wird, aber ich habe seitdem auf niemanden mehr gintwert, dit das tat so wär ich versag stark zu sein, aber mein Entschlossenheit schwankt wie kann jemanden du so egoistisch galit hast das tan ich weiß. Nicht was ich tan soll, wie soll ich demot umgehauen behelft mir gerad, als du dachtest, is gigi nichts mehr is gibt ein Update, ich auf die, ehs zurückblickt, und das meist, davon war, mit, wenig anderem, als glücklichen Ehren, weshalb ich so sehr versagt, ihnen Grund zu finden zu bleiben, aber als ich anfing darüber nachzudenken, wie sie und Dave mich betrogen haben, dem mich und mit an meinem Verstand, Zweifel liegen das einzig, was ich wollt war, what tiefer ich schaut. Desto wattender würde ich word, nie vergessen wie watten zu, würde wenn ich sie fragt, wo sie gewesen war, komspapes noch. Haus oder den Anguiten, Blick den Dave mir zu auf, wenn ich in von man fragt ob da was suchen im, under meiner Frau lief das Fremdgehen war schlimm genug.
Schlimmer war das mit meinem besten Freund war aber das Gaslighting das verdammt Gaslighting ich word nie darüber hinweg kommen zugegebenem wird der ich wie der Idiot gespielt der ich war aber es braucht ein besonder Art von Mensch so mahilos und die so gut zulugan ich weiß nicht wie sie es schaffen den Schulter so zulugan ich erinnere mich an eine das sie spapt noch Hauskom ungefähr zweit es bever ich herausfand sie erholt mir wie sehr sie mich Libby UNDV geil sie war ALC Norchhaus vor undername ich dacht Jetzt bin ich mir fast sicher dass sie von Dave Norchhaus gekommen war while sie keen Haitian anhat sie hat sex mit uns beiden Rucken ich habe sie verdammt nochmal Geckes dies ganz Situation gab mir das Gefühl Wiki aber mich Gefühl ein Wiki über mich selbst fühl ich mich so intimate mehr ich nach dacht desto mehr verspürt ich den Drang zu Dave zu gehen aber ich konnt nicht es gibt keine Gerechtigkeit für mich nicht mit unserem Rechtssystem sie dürfen mich quälen mich psychisch angriffen aber wenn ich mich rutscht bin ich durins Gefängnis kommt wo weiß wie lange ich habe mit meine Anwalten darüber gesprochen und sie hat mich gedrängt nichts zu tun ich keek kimi nicht nirgends Gefängnis sondern word och min Chancen im Scheidens werfen gefhörden sie hat mir vorgeschlagen ich soll zu einem Therapeuten gehen aber das will ich nicht ich sehe die notwendiget nicht ich bekomme immer noch E-Mails von zu die mich noch matchten sie erholt immer noch den gleichen Unsinn wie vorher und wie elendiger Leben ohne mich sie hat sogar die Frechheit mir Bibelvers aber Vergebung wenn ich so wichtig war ham sollt ich das tun ich fing wieder an arbeiten zu gehen weil ich beschäftigt sein wollte die Ablenkung hat mir wirklich geholfen besser damit klar zu kommen und ich trink nicht mehr so viel wie am Anfang öfter Arbeit bekomme ich einen Brief von zu den ich am liebsten wegwerfen heit aber dann habe ich in doch alles sie sprach über ihr persönlich Beratung und wie sie ihr dabei geholfen hat einige grundlegende Problem zu entdecken die sie mit sich selbst hat das Grot von allen war ihr geringes Selbstwertgefühl sie erkriegt dass die in unserer Attraktivität sie sehr selbstbewusst matcht under das sie tief im Inneren von jemand anderem als mir begehrt werden wollt ihre Aussage Natur ihr Schwester im Reveal hübscher als sie und das trug zu ihrem geringen Selbstwert vorbei sie sagte das sie abuel sie wus dass ich mich zu ihr hingezogen folgt under das ich ihr das Gefühl gab schen zu sein dies Bestätigung von jemand anderem zu sie entschuldigt sich erniert und sagt dass dies keine Entschuldigung sei sondern dass sie einfach nach einem Weg sucht sichersausselen dass es nie wieder passiert falls ich mich entschieden sollt ihr noch ein Chance zu geben dann fragt cob where is mit einer Eheberating versiken könnten die Dinge zu klugeren ich antwortet zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht auf als was sie oder ihr Familie mir schickten also ignoriert ich es einfach ich lit das Scheidungsverfahren ein und der Erstpunkt auf der Tage war die auf der Langansper Finanzen und leider konnte ich mich nicht von ihr lassen ohne ihr Einverständnis wir haben jeder ein eigenes Konto und dazu noch eingemacht Sparkonto und leider kann ich mir ohne sie nicht nehmen was mir süßtith abwell ich wesentlich mehr verdienen ALSC under am meisten zu dem Geld auf dem Konto beigetragen habe word ich es well 50 to 50 mit ihr tillen müssen also habe ich einfach
die Scheidungspapier, eingereicht, die ihr, vor ein paar Wochen zugestellt wurden, unter den Jing Dergans Mist Geno an dem Tag los, sie Tauch, mit, dem Scheidungsantrag, in der Hand bei mir zu Haus auf, ich weiß, nicht wie sie, herausgefunden hat, wo ich bin, wir starten. An sein Volk en Isfold, sich an wie Einigkeit, under ganz Schmers von dieser Notcom Zurich, all die Gefühl, die ich empfunden hat kamen, mit neuer Kraft, Zurich mir ren, fast wieder die Trogenen, Getchement, aber ich tat es nicht sie sah aus heit sie guend sie eilt auf mich zu und die wird sagt mich zu umarmen ich sie sanftfade von sich, unter das matcht sie irgendwie hysterisch sie fing an zu schreien, unter fragt warum ich an so leicht. Aufgib under Obi, where das Jetzt einfach aus Diskussion kannten, ich dacht, ich wollt einfach neerweg, von ihr sie an winkt, mir wolle, unterschiedliche Gefühl. Also wollt ich weg, bevor ich etwas tat oder sagt was. Ich beruhen word, ich versagt zu meinem Auto zurückzugen, under sie warf, sich auf die Motorhaube, ich fragt sie, was sie wohl. Sie sagt, sie wohl nur rails. Besprechen, wir kannten, unsere, nicht auf, dies wispanden, ohne zumindest, die Luft, zu reinigen. Ich gab noch, weil sie offensichtlich hinaus Antwort acceptority und ein Schien matcht. Wir gingen in mein Wohnung und ein ich setzte mich einfach hin und hört mir an, was sie noch einmal zu sagen hat. Sie sagt, sie wird als tun. Unsere Exu retten das sie Dave nicht liebet, und das is ihr Leid tut. Sie sagte, sie habe rekurriert, wie wir weitermachen können und die Schlagein Probetraining vor. Bei dieser Trennung sagte sie ich kennt ausgehen mit wem ich will, ich soll. Mit der Scheidung warten, und ihr zumindest die Chance geben uns Freundschaft unter den unserer Beziehung. Alles Mann und der Frau zu kitten, sie schlagen Mensch andere verreckte Sachen vor wie ein einseitig affine Zuminen Gunsten, sie versagt mir Geschichten von anderen Paaren zu sagen, die untrue, aber let hatten und der Schlag sogar vor. Wir sollten einfach in einen anderen Staat oder sogar in ein anderes Land sehen nur, wer beides hat mich irgendwie verletzt weil wir Kurs bever dieser ganz. Mist passierte, davon gesprochen hatten, so sehen und ein Family zu gründen, als sie fertig warsaisen wir wieder. Schweigen da und der Staaten auseinander fraget, ich, sie warum mich mit im Betrog underkom, erst Zurich, ls ich, sie fing an heftig, zu schlachsen ich ihr, all dies, Fragen stellt, sie saget, sie folgt sich. Sogar, render Taten sehr schuldig, aber sie was nicht, wie sie offern sollt. Sie war so tief in der Affe verstrickt, dass sie nicht an die Konsequenzen dat Stunde was sie verloren, word sie sagt die Beratenheit ihr klar gemacht, dass sie mich wahrscheinlich irgendwann betrogen hat, wenn nicht mit, Dave dann mit jemand, anderem gewesen dies war. Angeblich wegen dergleichen zugrund, Legenden, Problem von denen sie nicht wusste fragt, sie Dave libionde sie mir dass sie in nicht liebehebe sie hatten nicht miteinander, gesprochen seit, ich weg war under sie weiß nicht mal wo jetzt ist, das senior mich liebe underhales. Tunword wieder Gutsamen was sie anzangeten hat ich fragt, cobc. Mich Gemmels vor all dem Betragen hat under sie schwör ober ihren Toten weiter das erst und der letzt Mal war, das ich, sie fragt was sonst, noch von ihr unter der Wurst, sie siggert und sagt, ne, ihr Schwester, aber sie wust erst. Ein paar Tage bewahr ich's herausfand, davon sie flett sie an, zu binden, und mir reinen Tisch zu machen, ihr jemand habt, die Schwester wust hattet vollkommen recht ich fragt, sie euch, wer haben sie betelt, wer haben sie nicht, einfach digging, mit, Dave zusammen, zu sein, ich fragt,
COB C das nur tight, while C das Gefühl hat, sei das richtig und nicht, while C wirklich mit mir zusammen sein wollt, C antwortet, C tighties, while C mich liebt, while C ways. Fate has its own mysterious ways. Riam had no idea that the man she would find herself drawn to in this new city would turn out to be her boss. But today wasn't the day to entertain such thoughts. It was her first day on the job, and she wanted to keep her mind entirely on work. She collected a few important files and then stood in front of the mirror, taking deep breaths to boost her confidence. All the tales she had heard about office romances between bosses and secretaries started echoing in her mind. Characters she once thought of as reckless now seemed more like passionate souls. I haven't done anything wrong, she whispered to herself, gazing into her own eyes. There's nothing to feel guilty about. With that, she turned and headed toward her boss's office. Sir, the bank team is here for the meeting. Riam called from the door, bringing Basil out of his thoughts. He glanced toward her. Only her face and a few strands of her dark hair were visible around the door, like she was unsure whether to enter or let the moment pass quietly. Are you ready? Basil finally asked. Yes, sir. I've attended many such meetings before. Don't worry, she replied confidently, her tone suggesting she could handle it all. All right, take these files too, he said, pointing to the documents on the desk. Perhaps he was just curious to see her a little longer. Riam understood, and walked in gracefully, leaving a pleasant scent in the room as she passed, her presence quietly filling the space soon. The meeting with the bank officials began. It was an intense session, lasting for hours. Basil and Riam worked together to present the company's potential and convince the bank that, with the right support, the company could bounce back. Basil assured them that not only would he repay the loan, but he'd also bring in profits to justify their trust. By the end of the meeting, they had done all they could. Whether the bank was convinced or not, only time and an email would tell. Back in his office, Basil turned to Riam. What do you think? Will they approve it? Riam smiled calmly. I don't think we should worry too much about the outcome. We gave it our best. The rest is up to fate. Do you think we did enough? Yes, sir. We handled it as best as anyone could. I'm exhausted, he said, exhaling deeply. I think I'll head home. As Basil gathered his things, Riam quickly tidied up the files. She was always efficient. She brought the last folder to his desk just as he was about to leave. Then, unexpectedly, Basil asked, will someone be coming to pick you up? No. Sir, I live alone in this city, she replied. How will you get home, I mean? If you'd like, I could drop you off. Riam hesitated, then accepted the offer with a polite nod. As they drove, they exchanged light conversation. The car soon reached Riam's apartment. She began to step out when Basil called her name. Riam, I want to say something. She turned back, sensing the change in his tone. Whatever happened between us at the club, I think it's best if we both forget it. We weren't ourselves that night. Riam paused, then smiled. I understand. Honestly, I forgot about it already. Are you still holding on to it? Her composed reply made Basil feel unexpectedly awkward. He thanked her and drove away, replaying their conversation in his mind, and wondering why he brought it up in the first place. There was a strange restlessness in him, partly guilt, partly confusion. When he reached home, his mood was off. He wanted to be a loyal husband, and also wanted space to breathe. A contradiction. Many struggle with, but few admit. Basil was, after all, a typical man caught between desire and duty. At home, Arb, his wife, welcomed him warmly. She helped him out of his coat and sensed his somber mood. She gently asked if he wanted tea or coffee, then suggested he freshen up. AIRB managed everything with grace, household style, color combinations, and Basil's moods. They had been married for 2 years, but their bond went back to their university days. A love marriage. A love marriage. 2 simple words, carrying a whole world of meaning, attraction, respect, understanding, and responsibility. Often, with time, either love or marriage fades. But in their case, both still lived. Despite the chaos outside, their home remained a place of comfort. Arb stood by Basil with unwavering devotion, and Basil, in turn, was still drawn to her with admiration and love. That night too, their bond deepened with warmth, quiet affection, and soft whispers shared between husband and wife, not of passion for the sake of escape, but connection for the sake of healing. The next morning, both of them woke up late. It was a new day, but the same old worries loomed. Basil left for the office, and Arb too went to her temporary job at a real estate firm, a small role, but something that made her feel useful at the office. Basil was surprised to see Riam already there, more polished than ever. For a brief second, he caught himself staring, but quickly shook the thought off and walked to his cabin. Then came the moment they were all dreading. The email from the bank arrived. Its contents were simple and crushing. The bank had declined their request. They would not provide a loan to a company already deep in debt. This didn't just mean the company would shut down. It meant their home, their haven, might be taken away too. The same home Basil and Arb had built together, brick by brick, with dreams in every corner. A heavy silence filled the office, a silence thick with worry. And then, a sudden sound broke it. The sharp click of heels. Arb had arrived. Upon hearing the news, she had left work midday and come straight to Basil. She didn't care what anyone thought. She knew her husband needed someone, and she would be that someone. Even when Riam tried to stop her at the entrance, she walked past, not knowing she was his wife.
She entered the room and went straight to Basil, wrapping her arms around him. In that moment, another silent explosion occurred, this time in Riam's heart. The man she had begun to admire, to read into, was already married. And with that, the story took a new turn.